ya kama bado huja subscribe kwenye YouTube channel ya Aiza kwa Kenya, then this is the time tunasema fanya kusubscribe, weka notification on, siku zote uhondo unaposhuka basi unakuwa wa kwanza kuweza kuupata. Thank you so much. Asante kwa kusubscribe, asante kwa kuweka notification on. Uhondo utakaposhuka wewe ndiye utakayekuwa wa kwanza kuweza kuupata. Huyu hapa, huyu unayemuona, huyu ni daktari na tayari daktari huyu ni yule ambaye alimtibu Raila Amolo Odinga dakika za mwisho. Raila Amolo Odinga aliweza kuiaga dunia hii leo asubuhi na mapema, lakini wengi wanauliza, je, kipi kilichomuua Raila? Kwa nini? Kutokana na ripoti za daktari huyu ni kwamba Raila alikuwa anaugua magonjwa mbalimbali. Kulingana na daktari huyu, anasema kwamba alikuwa na kitu ambacho kinaitwa DVT in his legs. Yes, pale kwenye miguu yake moja kwa moja. Pia alikuwa na diabetes na pia alikuwa na swala la kidney moja kwa moja. Hivyo haswa kipi ambacho kilimuua Raila ndio watu walikuwa wanauliza, lakini taarifa kutoka kwa daktari zinaarifu kwamba yeye alipata ule mshtuko wa moyo moja kwa moja. Huo ndio uliopelekea kifo chake, lakini alikuwa tu na matatizo mengine yale ambayo unasikia akisema other underlying conditions kwa lugha ya Kimombo. Alikuwa na ile DVT moja kwa moja, alafu kisha kuna hiyo diabetes, alafu kisha pia kidney problem moja kwa moja. Ndio baadhi ya masuala ambayo yamepelekea kifo cha Raila Amolo Odinga. Yani alikuwa na matatizo mengine japokuwa alishikwa na tatizo lile la mshtuko wa moyo moja kwa moja, ambapo kwa lugha ya Kimombo unasema heart attack, na ndivyo mambo yalivyo. Huyu ndiye daktari aliyemhudumia. Hebu pata kumsikiza, na kama bado huja subscribe, fanya vyema usubscribe, uweke notification on. Siku zote uhondo unaposhuka, basi wewe ndio utakayekuwa wa kwanza kuweza kupata. Msikize daktari huyu moja kwa moja. Mr. Raila Amolo, 80 years old, former Kenyan Prime Minister, was brought to our emergency medicine today morning at 8:20 a.m. with a history of sudden collapse during his morning walk at Sritariyam, which is a Ayurvedic hospital close to our place. Then itself, they had started CPR, that is cardiorespiratory resuscitation, and he was brought with a CPR, active CPR. His doctor and security were with him, and we continued CPR and did emergency intubation, that is putting a tube in the respiratory system, trachea, and continued CPR along with other resuscitative measures. Initially, there was no pulse or BP recordable, even palpation-wise. So after doing intubation with continued CPR, we shifted the patient to our ICU with all the staff and the facilities. In ICU, after some time, we could get some rhythm. On the monitor, it showed ST elevation in the ECG leads, in the anterior leads, plus we could see regional wall motion abnormalities, that is reduced movement of one artery territory, that is LAD territory. There was hypokinesia. This means there is less movement in that area. So after stabilizing him with some IV fluid and all, we just give him an injection, that is injection reticulates, for dissolving the clot if it is there in the coronary arteries. And we could see him with the significant edema of the right lower limb, right leg. When whatever information we got from the doctor was he was a diabetic, hypertensive, chronic kidney disease patient. He had right lower limb DVT, for which he was put on IVC filter. And recently he had a thin subdural hematoma. Last Saturday when it was done, that was almost very thin. And the neurosurgeon was the doctor who was with us in the ICU and who followed the patient accompanied the patient from Sritariyam. So after discussing with him, we went ahead with the thrombolysis with the injection reticulates.
Even we continued CPR, that is from 8 o'clock in Sridhariyam till 9:52 in our ICU. With all other ACLS criteria, we continued CPR in spite of our very sincere, very continued CPR and other measures. We couldn't make him survive. So we are very sorry to inform that he is no more with us, and our very sincere condolence and prayers for his family and for the Kenyan people. That's what happened.